ישעיה 53 בעברי העתיק. מי המי לשמועתנו וזרוע אדוני על מי נגלעת? ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ צייה לא תואר לא ולא הדר ונייחו ולא מראה ונייחמדהו. נבזה וחדל אישים איש מחוות וידיוע חולי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו. אכן חוליינו הוא נשא ומק אוביינו צבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו מדוכא מעוונותינו מוסר שלומנו עליו ובחברותו נרפלנו. כולנו כצאן טעינו איש לדרכו פנינו ואדוני הפקיע בו את עוון כולנו. ניגש והוא נענה ולא יפתח פיו כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזייך ללמה ולא יפתח פיו. מיוצר וממשפט לוקח ואת אורו מי יוסח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע לעמו ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו. ואדוני חפץ דקו החלי אם תשים אשם נפשו ירא זרע יאריך ימים וחפץ יאדוני בידו יצלח. מעמל נפשו ירא יסבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים וענותם הוא יסבול. לכן אך לייק לו ורבים ואת עצומים לחלק שלל תחת אשר הרע למוות נפשו ואת פושים נמנע והוא חטא רבים נשא ולפושים יפקיע. I want to provide a somewhat brief overview of the different types of Messiah recognized throughout Jewish history. For your reference, I am Jewish, but I am inquiring into Orthodox Christianity, and part of that inquiry is looking at my own faith and trying to understand the legitimacy of the Jewish Messianic movements and what led to their development. I've recently read a 1992 book called Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History by Mark Saperstein from the New York University Press. There are 6 main time periods of Jewish claimants to be the Moshiach ben David, or the Messiah King descended from the line of King David. The first is Jesus of Nazareth. The second is Simon Bar Kokhba, also known as Bar Kosiba. The third are the Karaite Jewish messiahs. The fourth are the Crusades era messiahs. The fifth are the Sabbatian messiahs. On the Arch of Titus in Rome, a plaque states, Senatus Populusque Romanus Divo Tito Divi Vespasiani Filio Vespasiano Augusto. The Senate and the Roman people dedicate this to the deified Titus Vespasian Augustus, son of the deified Vespasian. Titus was deified after his conquest of Judea, and particularly the siege of Jerusalem in 70 AD, where the Second Temple was destroyed. Titus was deified due to his conquest in Judea, and particularly the siege of Jerusalem in 70 AD, where the Second Temple was destroyed. This moment, captured in stark relief on the south inner panel, depicts the menorah, the golden trumpets, and the table of showbread. All items were used ritually and were critically important in temple rituals. For Jews, the symbolic moment was not the siege of Jerusalem, but the later siege of Masada, where 960 Jewish men, women, and children, according to Josephus, killed themselves rather than endure Roman captivity.
This resistance to a greater enemy repeats itself in Jewish history. In 74 AD, this act roughly coincides with the end of the First Jewish Revolt. These events were viewed by contemporary Jews as the beginning of the Messianic Age. This brings us to Shimon Bar Kokhba and the Bar Kokhba Revolt.